I'm Senior Lieutenant Dmitry Vasilets. I refused to follow the order to be dispatched to the special military operation in Ukraine. I did it due to my beliefs. Because of that, I have been prosecuted under Article 332, Part 2. A few days ago, I came back from Murmansk region, where I met an officer who became first suspect. According to the new article of Russian Federation, he will be prosecuted for refusing to take part in the military actions in Ukraine. This is Dmitry Vasilets, 27, Senior Lieutenant. For 4 years he's been serving in the military. He's a very sincere and very reasonable man. He serves in Pechenga village. This is the far north of the Murmansk region. It's a tiny place. It's only the military unit that is located there. Polar night, harsh conditions. Nevertheless, he went there voluntarily. He's an orphan. He graduated from Suvorov Cadet School. He graduated with distinction, so he preferred to serve there. According to the case and the civil public trial, for 5 months he took part in the special military operations beginning in February, and he honestly served there because he has a word recommendation and commendation in his file. But what's important to him that he never shot at a person, and what he experienced there completely threw him off, especially when he lost 2 very close friends of his, and when he finally managed to get a leave, he did not return to the warfare after the leave. He went to Buryatia Republic to visit the grave of his friend. He started practicing Buddhism, and when he returned to Pechenga village, he notified the command that he is not going to return to the military operation. Back then it was summer. For the refusal to take part in the military operation, the punishment was to discharge from the service, but now it's a criminal case when the new article was introduced. A few days after the introduction of the article, Dmitry was called back from the leave. He was called to the unit. They read the order to him second time that he will be sent to the military operation. He had to refuse again, and immediately they launched a criminal investigation against him. So we have the materials of his case, and this is what is written in this case. During the military service, Senior Lieutenant Dmitry Vasilets did not follow the order to be dispatched to the location of the special military operation and take part in the warfare, thus refusing to take part in the military actions and committing a crime against the military. The court proceedings will begin soon. Dmitry does not deny what he said. He keeps insisting that this is his conscious decision, that his beliefs made him a pacifist. He thinks that he doesn't have a right to take somebody's life. We have his statement that he signed after they tried to send him to the special military operation area for the second time, and it starts with very proper words. I'm
Senior Lieutenant Dmitry Vasilets, I'm a serviceman and also I'm a human being and a citizen, and I insist on my human and civil rights. He called us himself, he understands his risks, he remains in Russia, and he's ready to accept any punishment that the current law may impose on him, and he thinks that the main thing for him is to be a human being and to follow his principles. I think it's important to listen to his story, and it's very important so that this voice is heard, and that's why we work in Russia. And of course, this informational backdrop was like this, that we are going there to fight nationalists. And we were surrounded with this information. We didn't have any other information. And clearly, this is what people had in their minds. Maybe right now people think that we, as servicemen, we're bad people. I have to say that no, we're just as simple people as everybody else. Clearly people are different, right? But in general, we thought we were going there to help, that we were doing something good and important. And we were helping the locals if they needed groceries or anything else. We always were there to help. Sometimes the command would bring us a newspaper. It's called Red Star, Красная Звезда. And I read an article in that newspaper that they were talking about some green corridor to ship grains from Ukraine. And when I was thinking about it, I couldn't quite get my head around it. It's like either we're supposed to fulfill some military task, or what are we doing? Are we playing so-called polite people, as they call them? People didn't understand what was going on. And many people wanted to leave, not to take part in all this. And of course it was everybody's sorrow and grief, and now I understand that it's very sad, and it shouldn't have happened. And Russian-speaking people there were talking about it a lot. They have friends, acquaintances. And I think each of us had this inner fight. Not many people spoke about it out loud, but people fought within themselves. Of course you can drop your gun and leave. But if we are talking about a serviceman who was raised and studied in, say, Suvorov school like myself, when they were raising us in the atmosphere of fraternity, friendship, that together we're power, together we're strong, and we always helped the people who could not stand for themselves. And I always had it in my mind that we always need to help those who cannot protect themselves and do something good for them. Therefore, when you're there in Ukraine, so you have these thoughts in your mind that you can't just leave like that, because you have your friends there.
your servicemen, your friends. Именно находясь там, это очень тяжело сделать, принять такое Therefore, решение. being there to make this decision is На a very самом hard decision to деле leave. было какой-то, да, процент населения, который, In fact, ну, встречали нас there was лояльно. some Вот. percentage of people Были, которые и that were негативно. Вот, но я welcoming считаю, us что there, больше and there were все-таки people who were именно negative негативно нас встречали. to our coming, Может and I быть, think это there и were more people who were negative не было видно по людям. Вот, towards our но coming. как бы в Maybe общем we couldn't плане tell it мы by понимали, что people's expression, but yet we нас felt the никто не ждал. atmosphere Ну, я также, that we were опять not при welcomed обстрелах, да, there. периодически где-то ты And ходишь, also, смотришь. Вот я тоже один раз проходил мимо улицы и when вышла there were одна бабушка, shootings, and you kind of walk around and you look in the плакала, streets, what's going on, and I смотрела saw в this небо old и woman who was crying there, and she was looking up кричала, in the когда же sky, это все and she was закончится. screaming, И, when all конечно, в this will такие end. моменты ты начинаешь вообще сомневаться во всем, что And at these происходит. moments, you begin to doubt Где-то what's going гнев, on, да, какой-то появляется и к самому себе. and you feel anger Вот, ну, просто в том, towards что, yourself ну, потому что ты там находишься, because you потому are что, да, there, обстановка, because it's a warfare, где-то боестолкновения, it's a combat гибнут situation. твои товарищи, Your в связи friends с этим die, у тебя нет времени как-то осознать именно and you всю, don't have time ну, объективно, да, как-то со to стороны get your head посмотреть на around it ситуацию. objectively, Поэтому ты to look at the продолжаешь выполнять situation from a задачи. side. That's why you kind of keep Я, doing ну, я понимал, что what they order. я офицер, вот, я не могу просто так I оттуда knew that уйти. I'm an В officer мае and I месяце cannot у меня, leave like that. получается, погибло два моих близких In друга, May, офицера. 2 friends of mine, Вот, very так как close я был в friends, штабе, died. информация проходила Since I и worked через меня in the непосредственно. headquarters and all И information was going я through me, пришел вечером I и на came дежурство и увидел to my post в in the списке evening две фамилии. and I saw Я заплакал, 2 да, скрывал names, свои слезы, names of my friends in the list, пытался and не I was показать crying. слабость, вот, I was trying но to keep it to все равно myself and я not to show my weakness, очень много воспоминаний связано с этими людьми. though I have a lot of Познакомились мы с memories Максимом with my в friends. подразделении, в одном начали I служить, met как командиры Maxim взводов были. Чем мне он in the понравился, same вот, unit. We were тоже такой заряженный, commanders энергичный, of platoons, очень любил and жизнь, he was very energetic, very занимался и охотой, sporty, and he рыбалкой, hunted, и he fished. спортом, то есть вообще для меня он был, ну, образцом. For me, he И was мы с ним a role model. иногда после работы во время обеда And sometimes after work, брали ведра, поднимались на during сопки, lunchtime, we набирали would get ягоды, buckets, would go to the mountains, we would спускались потом pick обратно up в berries, and общежитие, we приходили went back уже, to the потом dorm, варили варенье, вот and пока then we было would время. На службу make jam приходили, together, нам было интересно and then we реально went to the service. It was интересно really great to be заниматься личным together составом. and Алдар Сактоев, to work вот мы with начали the тоже жить infantry. с общежития. And Получилось Aldar, так, что он ко мне he переехал also lived из своей with us in комнаты the в мою. dorm. Then he Вот, у moved нас была одна комната общая to на my двоих. room. We were roommates. Он тоже был спортивный парень, добрый He was also an душой. athlete and very kind Всегда man. приходил на выручку. Вот, мы He любили was always near to help. собираться по праздникам, по каким-то датам, We often в got больших together компаниях for holidays, и проводить вместе great company. время. Мы We пайок spent time получаем, у together. нас очень много пайка. We would get a field Конечно, ration, a lot of it. лично нам продуктов And for us хватало, и personally, мы we had enough что-то food, откладывали and we и would отвозили за always save полярный, something. We would искали bring this food ВКонтакте to в группах different villages. In местных social media, we would людей, find которым people who were in предлагали need, помощь, and we were и с ним offering our вместе help. отвозили, привозили, And together with отдавали him, людям. we would Ну, deliver it to радовались, что у people. нас вот And we were есть actually такая quite happy that возможность we have this помогать opportunity людям, to help делать что-то people хорошее. in need. Вот, и Алдар должен был в этом году This year, Aldar пожениться. was Думал, going to что get как married. вернется, сразу сыграет He свадьбу. thought that as soon as he returns from the military operation, he would get married. Не получилось. So it didn't happen. И съездили с родителями потом на кладбище. Then with his parents we went to the cemetery, to his grave. И тебе не верится, что их нет. And now when I recall them, I can't believe they're not around anymore. Сейчас кто-то тебе позвонит и
придешь в гости, Because you keep сядете, thinking that somebody will gonna call you and we get together again. поговорите о чем-нибудь, We'll visit each other, we'll попьете talk about чай, stuff, посмеетесь. we'll drink tea together and we'll have a good laugh. Но, к сожалению, реальность такова, что Sadly, the reality is их уже нету. that they're И вот gone. после этого момента как-то And уже after четвертый, that, пятый месяц ты перестаешь ценить it свою has жизнь. been 5 months and you don't value your life anymore. Уже надежда о том, что я вернусь, она And the где-то hope that I will рассеялась. return, И it somehow vanished. я не верил на самом деле, что And I у меня did not получится believe оттуда вернуться. that I will manage to come back home. Вот к пятому месяцу ближе уже By the end of the 5th было такое month желание, being как бы there, I had this desire прилетело бы уже что-нибудь, и либо ты that if a 200-м оттуда bomb уехал, would либо hit 300-м, me, потому что I would be dead and they would ship me out эмоционально of очень there. сильно перегораешь. Because emotionally you just burn И, out. конечно, внутри какая-то борьба была, и And I had this темнота fight копилась, within me, and this darkness was опять growing же, within me. непонимание вообще, что происходит, почему мы And здесь, что not мы делаем, understanding what's going для on, чего why это we are все. there, what we are doing there, so Какая-то what it's ненависть и к for. самому себе есть, что ты неправильно I felt поступаешь, что ты angry не так with делаешь. myself that I'm doing something wrong. И, конечно, ну вот основное, что вот было в конце, вот что хотелось реально, чтобы все закончилось, чтобы And at the весь end этот of my service there, I кошмар just wanted закончился. everything to end, that Потому this что, horror ну вот would в первое end. время, кстати, вот тоже было ощущение, что это что-то нереальное, не And at the настоящее. beginning, Казалось, it что really ты felt it's just something unreal. It seemed like в каком-то фильме или, может some быть, movie компьютерной игре. То есть or a computer game. первое ощущение ты реально, ну, That was казалось, the что это first не feeling. по-настоящему. I Все didn't feel it глушили, was real. связи не было, то есть там, They ну, вот газеты, я говорю, что в основном dampened the брали reception немецкие there. We газеты, couldn't которые have были any русские. phone calls, Сейчас, and all we got was ну, конечно, это newspapers, многие понимают, что official пока есть newspapers. интернет, Now people есть understand that YouTube, while you have internet and YouTube различные телеграм-каналы есть. and То different есть, Telegram channels, я думаю, что да, многие интересуются, многие I think that читают, yes, many узнают people read them, watch the информацию, channels, ну, о and they происходящем. get Вот. information about what's Я going тоже, в on. свою очередь, смотрел телеграммы и с нашей стороны, And I и со read стороны Telegram Украины. channels from the Russian side Вот, and from когда the я Ukrainian side, интересовался информацией о всем происходящем, and I was learning new information about пытался what's going on узнавать больше, there. анализировать. I try Я to думаю, learn что всегда more and общий фон, analyze it. And I think that ну, отрицательный the ко всему general kind of происходящему. Вот были у нас backdrop именно is negative. ополченцы и There were солдатики militants Донбасса from в нашем Donbass region. подчинении. They were И некоторые with тоже us, подходили and и some of them говорили, would come to us and командир, say, почему "Commander, мы вообще, ну, why are we here? здесь вообще, что мы делаем? What are we doing Мы here?" были на Харькове. Что And мы back делаем then на we were in Харькове? Мы Kharkov, живем and they were там asking, вообще. "What we are doing here in Kharkov? Our home is not here." Конечно, если так задуматься, никто не хочет. Она никому And не of course, нужна. nobody wants to take part in the war. Nobody Я needs думаю, this что war, вообще никому она не нужна, именно простым людям. especially Потому что average people. у людей семьи, дети, People работа, have свои families, заботы, work, есть чем, things to take care of. заниматься. И вот я говорю, что это, не знаю, может быть, есть люди, которым и нравится, да. Maybe there are people who like the war, Ну да, ЧВК Вагнер, если like там, this да, private military военщиком company занимается. Wagner. Ну вот у них, может быть, да, там такие Who есть. go there. Maybe Они, they может быть, like не it. задумываются о последствиях. Maybe they don't Им think нравится about the эта работа. consequences. Они They like выполняют this вот, job, ну, за деньги непосредственно. Я думаю, что and they're paid for it. никому это не надо. But I think nobody needs it. Многие даже, может быть, едут туда для того, чтобы Many как-то people помочь другим людям. go there to help other people, I think. I'm talking Видят в этом about какую-то цель. our Russian servicemen. They Многие see едут туда their purpose in it. в связи со страхом именно привлечения к уголовной Many people ответственности, да, go there быть because they're afraid of заниматься. being
prosecuted for not going there. Вот, чтобы фанатично как-то туда ехать. But I wouldn't say that there Такого are нету. people who would Тяжело fanatically вот людям принять, да, go какое-то there. решение именно, ну, I think it's very не difficult ехать for туда, people to потому make a что decision not to go. вот со всех сторон как-то обкладывают и не могут принять такое решение, смиряются с этой ситуацией и And they уходят have туда. to go because they're Конечно, kind если of ты blocked больше from all часть своей sides. They kind жизни of был made военным, go there. ты подчинялся приказам, то And they есть just put up and go. And of course, when you're a подчинялся serviceman уставу, and you have to follow the orders and you have to конечно, follow тебе the commands, нелегко вот просто вот так взять и and of сказать, course, что for you, it's very все, я difficult to отказываюсь. say, that's it, I'm not У gonna do меня it. тоже внутри борьба шла очень, ну, And I also had this сильно, и inner fight. благодаря тому, что вот я познакомился с буддизмом, And because I благодаря started тому, practicing что Buddhism стремился помогать людям, ну, в течение своей жизни, and over my совершать life, I хорошие was trying to поступки, help people and to do good. я задумался над всем этим и понял, I что started thinking about this whole thing. деньги, но они не принесут вам And I have to какого-то say that money счастья, will not make you заработанное, да, happy. вот, может быть, таким путем. And when you make money just like this, Ну, опять же, да, у меня нет, допустим, семьи, нет детей, and поэтому я, again, может, I так don't могу have рассуждать. family and children, and maybe I can say that. Поэтому для меня было принято решение, да, лучше So сесть в that's тюрьму, why I made a decision вот, to но better не go to совершать prison вот этих деяний than и to не подталкивать к этому людей, подчиненных. to do these things and to push my subordinates to do these things, to do Я these не могу terrible этого things, сделать. because I cannot do it. Если я сам не понимаю, If I don't understand у меня внутри нет why we're doing it, твердой уверенности if в I don't, происходящем, if I'm как not могу confident людей about what's going on, подталкивать к how этому? can I push Ко other всему. people do that? Просто есть понимание того, что все зависит от нас, I understand that от нас everything самих, от наших depends решений. on И us, on our decisions. поэтому я понял, что Therefore, если я так сделаю, I realize that if I может do быть, this, кто-то узнает об этой ситуации, узнает then об people will learn обстоятельствах about me, моего about the решения, circumstances of my также, decision, может быть, задумается and they may над think собой, too what they should do. поймет, что статус твой, да, какое-то And they положение, may звание, realize that their еще status, что-то, position, or education, or whatever, это на самом деле не так важно. it's not that После important. изменения Уголовного кодекса After 332 they статьи introduced changes in the penal code and they наказание introduced лишения Article свободы от 2 до 3 лет 332, the punishment за is неисполнение 2-3 приказа years in командира, prison отданного в установленном for порядке, not following the order без особо тяжких последствий. of your commander. Конечно, внутри непонимание. And of course, I То don't есть understand я that. служил, выполнял задачи, I served, старался помогать людям, I followed orders, I tried to help people. никогда, ну, не причинял вред другим людям. Там, I never did any harm не to воровал, other не убивал people. никого. I То never есть, steal, I never kill. конечно, непонимание на 2-3 года лишения свободы. And of course I don't understand how they're За going что? to То есть, put me in prison for 3 years. What for? с другой стороны, многие думают, что у них нет выбора. Вот некоторые люди On the other туда hand, едут people и think that they думают, don't что have у a них нет choice, выбора. and people think that if they go, they don't Здесь have a я хочу choice. сказать, что But I would like to say выбор that есть всегда на самом there деле. is always a И choice, в любой момент вообще можно and at его any point сделать. you can make your choice. Главное это понимать, почему ты The его most делаешь, important thing is to understand why поговорить с самим you're собой making this choice. You need to talk to и yourself. принять все риски, You need to принять accept all risks все, что в дальнейшем может последовать. and everything that may follow after your decision. Но самое главное это
я But the думаю, most important thing, I think, не предавать самого себя, is not to betray не yourself, переступать именно через человечность свою. is not to И я на step самом деле рад, over что you, по истечении 5 your месяцев humanness. вот эти качества, да, человека, они во мне And after this сохранились. 5 И months, I сейчас am мне glad that I keep these human надо qualities их in me, уберечь. and I need И to в связи с этим я готов protect these к qualities. заключению. And because of that, Не I'm знаю, ready как to be дальше put in jail. сложится судьба, I но don't я буду know знать о том, что what will be я не предал next, себя but I will know that I never и betrayed поступил так, myself, как я считаю правильным. and I Именно потому, did что what я I так хочу, think was а right, не and потому, I did it что because кто-то там хочет от меня I want it, принятия not другого because решения. somebody wanted me Именно потому, что to это make a different decision. непосредственно мое решение. This is my Как decision. говорят мудрые люди, As the у wise каждого men своя say, дорога, everybody и has his own каждый path, по законам кармы and everybody, ответит за according свои to поступки так или karma иначе. law, Рано или will поздно pay for his придется her платить actions. за все свои деяния. Sooner or later, you will Если have to ты pay где-то for your поступил actions. несправедливо, если ты And if you were сделал что-то unjust плохое, то and you did something bad, оно тебе вернется it в любом will случае. come Каким бы back ни to было you образом оно in вернется. any way. Поэтому надо стараться принимать So that's правильные why we решения, should try to основываясь make на right decisions внутренних принципах. based on your inner values. Вот так вот. И, That's конечно, what I хочется, think. чтобы как можно скорее это все закончилось, And of course, I want this whole thing to end as soon as потому possible. что пока мы с вами беседуем, там Because while we're talking, погибают люди. people Ну die. и хотел, да, поделиться немного, да, своей историей, And of course, I would like to share my story чтобы a little bit, была информация не только о том, что я so that people would know вот, not only отказался, отказник, не выполнил that приказ, I am an objector, вот, а that I didn't follow the может быть, order. поделиться, да, своими мотивами, своими I would мыслями like to по share этому my поводу. motives and my thoughts Вот, я думаю, on that. что есть люди, которые смогут меня понять. I think there are people who will understand me. Хотелось бы, конечно, выразить слова сочувствия, сопереживания, конечно, I would like to express my для кого-то, может быть, это condolences ничего не будет and значить, но my мне compassion хочется это сделать and empathy with the people для всех близких, родных, которые, ну, что с нашей who are стороны, что suffering со there, стороны Украины, которые теряют their своих близких families на специальной военной on Ukrainian операции. side and on the Russian side, who are suffering from this special military operation. Хотелось бы, конечно, их поддержать всех, вот, I would но like to, of course, comfort происходит то, them. что происходит, и, конечно, я понимаю, And что what's своими happening усилиями я не могу это is what прекратить. it is, and I can't stop it Я могу лишь by путем myself. принятия I своего can решения only, как-то by повлиять на это. making my Сейчас decision, же I can only impact я it in a certain way. наоборот понял, что And right now I understand жизнь это самое важное, самое главное, что у life тебя is the есть. most important И thing you я have. понял, что And I understand that ну, до этого понимал, но сейчас осознал, что свою жизнь ты now должен my прожить life, or именно с I каким-то смыслом, need to live it, прожить ее хорошо, to give it a meaning, to live it well, именно быть человечным. to remain human. Да, я хотел I would like прочитать to один текст, read this который text I wrote написал сам. myself. Я считаю, что несмотря на все I think that происходящее, despite everything that's мы happening, должны говорить о том, как we сохранять need to любовь в своем talk сердце, about how to как keep love in сохранять your heart, сострадание по отношению how к to be другим людям. compassionate and И, empathetic to конечно, other это people. сложно, даже And of кто-то может course, this думать, is что very это difficult, and невозможно some people may think that it's после того, что impossible там произошло и after происходит до what's сих пор. happened there and still Я happening считаю, что there. это I всеобщее think горе, об этом that this нельзя is забывать.
everybody's И мы должны помнить, что, sorrow, находясь на and we Земле, all мы need to все remember that являемся being here on частью earth, этого мира. we are part of Мы this world, взаимозависимы друг от друга. we're Нам interdependent. необходимо больше помогать друг другу и We беречь have to такие help сложные each other времена. more and to Я protect each осознал, other in что this difficult time. свет есть в каждом I человеке, realize that и light я is не могу in себе every позволить human being, забрать and жизнь I другого can't человека. take someone's Это life. та грань, красная линия, This которую is я не the могу переступить. red line that I can't Лучше step сесть over. в тюрьму, чем предать себя, чем It's better to go to jail переступить через than to betray человечность. myself, Я не to смогу step потом over сказать my сам себе, humanness, мне because приказывали then I won't be поступать able так, to say to или myself, I was честь и ordered достоинство тогда было не в моде. to do it this way. Это не будет оправданием. Yet Моя honor and душа в моих dignity руках. wasn't in value back then. So my soul Я is in это my написал, hands. когда вернулся с специальной военной операции. I wrote it when I came back from the special military operation.